حزينة أو سعيدة بتذكرنا بأشخاص، مطارح، مواقف أو أغراض. بس كيف ما كانت الذكريات هي جزء ما بيفارقنا، وهي بكتير من الأوقات مصدر للإبداع والتجدد. الذكريات موضوع عدد جديد من مجلة راستد راديشز من رافق تحضيره. تفاعل غريب مع آلة تشيلو بيخلق أحاسيس مختلفة مع كيكو هيغوشي وموريشيجي ياسوموني. الغرض المفضل بهالحلقة بنبحث عنه بذكريات هيلدا عبلة، وتكون الذاكرة من خلال قصص بيت مهجور مع الفنان توم يونغ. سوا بنبدأ الحلقة. بقلب شارع الجميزة بيت لبناني قديم من أوائل القرن العشرين، صامت بوجه النهضة العمرانية يلي بتشهدها المنطقة. تحمل جدرانه قصص كتيرة، أولها قصة عائلة بالوميان يلي استقرت بلبنان بعد هربها من المجازر الأرمنية لتعود وتهرب من جديد متوجهة إلى نيويورك بعد بداية الحرب اللبنانية. عمل بيحاول يونغ يترجم فيه العلاقة الخاصة يلي نشأت بينه وبين البيت، كما بيحاول كاروسيل استعادة الذكريات والقصص الخاصة بهالبيت. هالمشروع بيخبرنا عنه توم يونغ والمهندس ريمي فغالي صاحب فيلا باراديسو يلي بينوي فغالي تحويله لمركز فني ثقافي بقلب بيروت. من كم سنة انعرض علينا نشتري هالبيت. اجا صاحب البيت من نيويورك، شخص كبير بالعمر يعني، وهن كلهم هاجروا، كل عائلته هاجروا، واجا على لبنان، شفناه، تعرفنا عليه، صار في انسجام بينه وبينه وقبل يبيعنا البيت. مع انه وقت اللي اجا لهون تاثر شوي وما فات لجوا، وحسينا انه كان في عنده ذكريات كثيره بقلب البيت وهيك. من بعد ما اشترينا البيت نحن اكيد ما حبينا انه ولا نكسره ولا نغيره، يعني البيت حلو وحالته مقبوله. دغري بلشنا رينوفاسيون، تقريبا شهرنا كنا، بس طلع شانتيه حدنا، ورشه كبيره حدنا دغري، صار ينزل علينا دائما بيتون وغيره، جبرنا نوقف. وانا رحت رجعت على شغل الثاني، يعني انا من اركيتكت وبشتغل بلبنان. 2012 تقريبا بديسمبر كانون الاول، حسيت انه اجى الوقت انه نرجع نبلش تظبيط البيت. يمكن جمعه جمعتين من بعدها، يعني باول السنه بيتصل فينا شخص اسمه توم يونغ، هو رسام عايش بلبنان، فنان انجليزي، وبيقول انه مهتم انه اذا فينا نسمح له يستعمل البيت تيعمل معرض له للوحاته. طلب مني اذا في يستعمل البيت حتى يكون استوديو له، وهيك صار. Remy and I immediately got on well. Remy and I really had some interesting conversations about architecture and art. I'm interested in architecture and how art can relate to the three-dimensional space, how my paintings can work within an environment like this. The more I worked in the house, I discovered the belongings of the family that had lived here before. Sort of old photographs of Beirut's beaches in the heyday. And I thought how interesting it would be to make paintings about this idea of memory and loss as well. It made me think of using new techniques. My old way of painting romantic landscapes perhaps was not relevant anymore. I had to take my style on. And so I started flicking and dropping paints, and then painting pictures very carefully, and then wiping them with door frames as if I was covering up a memory, actually, in the action of painting itself, blurring the reality.
مثلا كلمة كاروسيل يلي هي تيتر المعرض تبعه هلا، لها قصة صغيرة ومهضومة. الشخص اللي اشترينا منه اللي كنت عم بحكي عنه هلا اسمه بروير بالوميان، كان عنده محل ببيروت بالستينات اسمه كاروسيل، وكان عامل اوبننج لإله بشارع فينيسيا، وكان تارك كروتة هون، كروتة انفيتيشنز للفرنيساج تبع محله. And I was looking for a name for the exhibition and I couldn't really find the right one. And then I saw the name of this shop, which was opened in 1965, called Carousel. And I thought, what a beautiful name. Carousel for me is a symbol of childhood memories. It's something I remember from my childhood in England. And it's also, for me, a symbol of the resilience that I see in Lebanon. The fact that people keep spinning, they keep the spirit going, even though around them is chaos. And also on some level, there's a level of sort of amnesia, and which perhaps people have to have, you know, actually avoiding the problems just to keep going. There are these photograph albums, and in fact this is the painting of the beach that I did my painting Golden Age from. Then the more and more I found out about the family by working actually here, this is my studio, the more I realised that the patriarch of the family who had lived here for many years before the Civil War was really a force of nature. He was an incredible man. I found lots of photographs of him, and his old passports were still here. And so I did this from his passport photo. When I did it, I suddenly thought, this is a bit too invasive, this is too voyeuristic. So I asked Remy, who was still in touch with Madiras' son, Barouir, who owned the shop Carousel, to get in touch with Barouir to see if this was okay, to see if Barouir approved of the project and what I was painting. And then to my delight, Barouir, now an 88-year-old man in New York, replied saying, what a wonderful idea, I love it, you know, thanks for honouring our family in your paintings. Because for them, leaving Lebanon was heartbreaking. The sort of pain and the sadness in many ways can be used and channeled to create something beautiful. Instead of avoiding it, actually deal with it and try and go through it. And that's what I'm trying to do with my painting. And the more I started to paint, the more I started to discover motifs and symbols that I'd seen in other countries as well. I went through all my photographs and I started discovering little moments, little things that I'd seen that I hadn't really thought of painting before. And suddenly I knew what I wanted to do. And so this exhibition features a lot of paintings from other places, not just Lebanon, although working here is the trigger. الرؤية اللي عنا إياها للبيت بالأول كانت مش كتير أكيدة، يعني نحن تأخرنا يمكن شوي بالترميم لأن كمان ما كنا كتير عارفين شو بدنا نعمل بالبيت. أكيد كنا عارفين ما بدنا نهدمه. وقت اللي اجى توم على الخط، توم يونغ، وعرض فكرته، صار في شيء انترستينج كتير أكتر، وساعتها قررنا أنه لا، البيت بيقدر يكون مساحة ومكان للفنون، يعني لأغراض فنية أو اجتماعية، بيقدر يستقبل حيالله شخص بحب يستفيد من هالمكان، من هالإسباس هيدا الموجود.
وسيلة لإيصال الأعمال الفنية بطريقة مرحة لأكبر عدد ممكن من القراء. راستد راديشز مجلة أدبية فنية جديدة بيصدرها مجموعة من طلاب الجامعة الأمريكية ببيروت باللغة الإنجليزية بهدف خلق وسيلة تعبير موحدة للفنانين والكتاب بمنطقة بيروت. مين فريق العمل وكيف بيتم تحضير العدد؟ ريما رنتيسي مدرسة الكتابة بالقسم الإنجليزي بالجامعة الأمريكية وأحدى مؤسسي المجلة بتخبرنا ومن رافق عملية تحضير العدد الثاني من المجلة وموضوعه راستد راديشز الذكريات. من بعدها بنتوجه لراديو بيروت بشارع مرم خايل حيث بيتم تنظيم أمسية بعنوان وورد أند ميوزك جام لإلقاء الشعر على أنغام الموسيقى. This is the writing center at AUB, and this is where Rusted Radishes meets to put the magazine together. So we have an editorial staff. Each editor covers a specific genre. So we have a fiction editor who is Thuraya, and we have Joanna, who is our nonfiction editor, and Rawan, who is our poetry editor, and this is Ahmad Gharbi, who's our faculty advisor for the design. So today what we're doing here, this is our kind of like close to the final stage of actually choosing, selecting, deciding on what it is that is going to go into the journal. You see all of these spread out because what we're going to do is when the design team gets here, we're going to start kind of matching the artwork with the writing. The thing is that the theme emerges as we start going through the readings, as we start going through the submissions. Sometimes we feel like some things just go together, and the theme is usually wide enough to encompass all the different variations of the different readings, the different genres, and the different writing styles. And what makes it so much more interesting and so much more complex is that eventually the artwork also fits within that theme. So people email us their fiction, I read them, and I make a preliminary decision. Do we consider this or do we just not take it? If we're considering it, I take the piece, I keep reading it, we take it to a meeting, everybody reads it, we post it online so we can all read it and discuss it. We only take original pieces that are never published before. I receive the submissions for creative nonfiction. We're always looking for pieces that have this feeling of both honesty, emotional honesty in the piece, and as well for it to be innovative and for it to connect with the reader in general. Sort of a general human experience that everybody can connect with. And now at this stage, we're trying to find pieces of artwork that hopefully will create a dialogue with the writing. I think this goes well with this. Yeah. Our design team comprises 5 people. 4 of those individuals are students and 1 is a faculty advisor. And the next issue is going to actually be laid out by Aya and Anastasia. The aesthetic or the appearance of the magazine is the first thing the reader sees. So it's very important for it to be appealing. For example, these 3 are series that were submitted by a student here at AUB, and it's a painting series that she did. It was a reaction she had to a film that she watched, so it's something that's artistically interesting. There's also a story behind it. It's always an interesting process, kind of deciding what we want to put in and also what would work well with the kind of writing that we've taken as well, so they're always related, and it all has to create it does create a consistent mood together. The other contribution that the design team does, other than the selection of the artwork, would be the layout of the magazine. So I guess from the first issue there was an attempt to kind of solidify an identity for it, and our work starts after this meeting. So after the selection is kind of all made, we need to begin to lay out the magazine, produce it, put it together really from a production point of view. Our first piece in the book, in the journal, is called Transplants by Lena Munzer. We chose this first because it's a very strong piece. And then we chose what came next, Holiday Inn, When Architecture Backfires by Mesa Jallad. She's actually an AUB student.
And her piece kind of reminded us of, you know, this like theme of being transplanted, moving, and hers is kind of about, you know, reflects on the mood of the city in terms of architecture and how it's crumbling and changing. You know, everything from this little dot in the middle is a selection. It's a choice. It's a discussion. Okay? We welcome all types of writers, so we only say you just, you know, need to be a relative of Lebanon, which means that you might have visited here just once. Maybe you speak Arabic and you're not necessarily Lebanese. Maybe you're married to a Lebanese, or maybe you're full-blown and you live here and you know, were raised here. There's all types of Lebanese, so that goes into the definition of what the journal is as well. It's speaking from all of these different voices. And also it's an Anglophone journal, so, you know, it's a very particular community as well. So it's not only, it's diverse, but it's also, you know, we don't have Arabic in here, because we don't have an actual Arabic editor yet. It's a possibility for the future that we might have a few pieces in Arabic, but it's focused more on English. Okay, so you guys all agree that this could go next? So this would be very upfront in the journal. As a writing instructor, I can tell you that our students write a lot. We have so much talent. They produce so much work, and it's very nice to be able to show that. And then further to kind of like bring other people in outside of the university. Today's event is actually what we've called a word and music jam. And what that means is that we have some writers who were published in Rasul Radish's in the first issue, as well as those who are going to be published next issue. They're going to be reading their work, their poetry and their prose to the beats of Zed, who plays on percussion. Hopefully we'll try to see how this works with the audience. And perhaps it'll even create more interest in this field in general, because people like Lamasat don't really feel the need to go and pick up a magazine, especially literature magazine, and just go through it. So maybe this will just bring it closer to them. The entire magazine is memory for this issue. And so we chose also pieces that fit into this most, memory, and it's supposed to have something about Beirut related to the city and to the people in it. Lost. She takes a step forward and opens her palms. A blue iris. She smiles. I ask, "Are you real?" And she says, "How can anything be lost?" There was actually a magazine before Rasul Radish's at AB, started by Ghassan Zainuddin, called The Banyan Tree. And that was his vision. And so when we took over the project, we started our own vision, which included artwork and also included people outside of AB. He was there too. Just a boat crash stretched dexterous light over paper with smudging coal as an image, the remaining senses corroded. The video played on without the eject button to the sight of a boat crashing so quietly thunderous. A loop tethered with a strained wire to sand motes of dunes condensed. There are not enough ways of speaking that could help in building descriptions of the events of my recent life in the ways that I wish them to be built. That is because there is only a single way to, it seems, and that is the way I do not want to construct it in at all. Maybe I shouldn't have drunk so much coffee. 11 espressos. What we want is for this magazine to reach as many people as possible, not only readers, but also writers, to kind of create this place for these people to be like, yes, this is
a fresh thing happening. So, come join us in a sort of little journey through it. So we're hoping that this magazine kind of gives off that feeling. هو تعلم العزف على آلة تشيلو لحاله، بلش يطور إحساسه الفريد بالموسيقى الارتجالية، وهي عزفة بيانو ومؤدية دخلت عالم ارتجال الموسيقى لما كانت بالولايات المتحدة الأمريكية. اثنيناتهم اجتمعوا باليابان سنة 1999 وبلشوا يختبروا نزواتهم الشخصية مع هالآلات الموسيقية. كيكو هيغوتشي وموريشيغي ياسوموني قدموا العديد من العروض الناجحة خصوصا باليابان، وتميزوا بدمج الأصوات المختلفة مع بعضها، وهلأ قرروا ينقلوا تجربتهم على لبنان بعد ما أصدروا حديثا ألبومهم الأول اللي بيحمل عنوان أواي. خلونا نشوف سوا كيف كانت أجواء بيروت آرت سنتر أثناء استقبالها لهالحدث الموسيقي الجديد والفريد من نوعه. My name is Yasumune Morishige. I play cello. I'm Keiko Higuchi and I'm a vocalist. I play the piano sometimes and sing. Tonight's concert, we will play just improvisation. We have not decided anything. Yeah, we don't think about what to play. We've been playing together for long. There's kind of like a mutual understanding of what we do. Kind of like we don't have to really know, okay, like Morishige is doing this tonight, or I do this, or okay, let's think about this song that we're gonna do. We never talk about that. Oh, we no. work with our energies. And also, not only us, audience. We feel feel. the atmosphere, the environment. We feel the breathings. I used to play guitar or electric bass when I was young, rock music or kind of folk music. And after that, I began to be interested in improvisation. Then I started to learn by myself, cello. The cello has many possibilities to create sounds. For example, cello has no fret like the guitar has a fret, and we can make the long note with bow. I wanted to study in different countries, so I just decided to go to the States when I was 15. 1 year later, I just found this woman who's teaching vocal, who's giving voice lessons. That's how I started singing. She taught me many things, and I don't know, I have many backgrounds. Of course, with Imre, the Buto dancer whom we worked with, then I studied, well, not studied, but I picked up some of the body trainings, physical trainings from him too, because for me, using the voice is not only about here, but with the body, the movements, or like what comes from here or there. I get the reaction sometimes that, because, you know, like how I do it, like I go like, or like I go like this, or like, then and they, like if I go like that, people think that I'm angry or like, you know, have something like in here.
But it really doesn't mean anything. It's the way like I have to produce the sounds. Or maybe it does have certain expression. Each country or like each city has a different reaction to what we do. We don't have a message, so it's up to the people who we like to give the space. I mean, like to me, I like to have the space on my own to feel. I think it's maybe beyond the words and more feeling. For example, the foreign countries, when we visit there, but we can play, improvise music together beyond words or concepts. Or I like that connection with a feeling or heart. Oh, ha! Don't هو أكثر من مجرد غرض، بيحمل أبعاد ومعاني كثيرة للشخص اللي بيحتفظ فيه. هيلدا عبلة فنانة تشكيلية بتحتفظ بغرضها المفضل بالذكريات. هو ضاع بس هيلدا بتحاول تجسده من جديد من خلال منحوتات قامت فيها أيام دراستها للفنون الجميلة. من الحضارة الإفريقية بتحاول إحياء قناع رافق طفولتها وكان له أثر كبير على خياراتها الفنية. بهالحلقة الغرض مفقود، لكن اللي بيبقى منه أكثر من ذكريات بنحاول نكتشفها مع هيلدا عبلة بفقرة My Favorite Object. كان في عنا نحن ماسك بالبيت افريكان ماسك كنت كثير حبه. هلا ما كثير بيشبه هيدا، قريب له نفس الاسبري، كان اسود بس راس ما في جسم، جاي الراس من ورا جاي مثل هاي كميله 45 درجة وعليه الألوان يعني داخل على الأسود، الألوان اللي أنا هون مستعملتها. هيدا الماسك اللي ضاع يعني أنا بروح هلا على المحلات كله اللي ببيع انتيكا وهيك قصص بجرب لاقيه، يمكن بذكرني ايام كنت العب باغراض البيت، بذكرني بالبيت اللي كنا عايشين فيه. هدول 2 سكالتشرز انا عملتهم ايام الجامعه. هيدا كان عنا سيلف بورتريت نعمل حالنا نحن، كان بس كلاي، بس بعدين حسيته كتير بايخ انه بس كلاي بني لونه، استعملت نفس الالوان اللي موجوده على الماسك، الاسود والالوان اللي هن بيستعملوهم بالافريكان، المنحوتات اللي بيعملوها على الخشب. دخلت شويه الصدف لانه هن كمان شويه من منحوتاتهم في منطقه بغانا وهيك بحطوا صدف. باللاوعي تبعولي يعني انا وعم بعمل طلعت انا عم بعمل عم برجع عيده للماسك انه اوريدي عدته انا هون، انا فكرت حالي خلص هون عدته وهيدي هي، لا طلعت حالي انه عم برجع عيد الماسك. هيدي كثير بتذكرني بحالي لانه بشوف انا براسي انه هيدي سيلف بورتريت عم بنحت حالي، بتذكرني شوي بطفولتي لانه حطيت فيها هيدا الشيء. هون بس الالوان يعني بذكروني، بس يمكن المزيج تبعهم. كل شيء من افريقيا كثير بحبه، بقى ببيتي وين ما اروح بوصيهم على قصص من افريقيا، وين ما سافر كل مره بجيب شيء معي، جات، شرشف، مخديه.
الابايه اللي عندهم اللي عايشين بعدهم بطريقه كتير عاديه وسمبل، مرتاحين مع حالهم. الشكل بحسه ما بيستعملوا شكل هيك بيرفكت ومرتب وهيك، بيستعملوا هيك بيكونوا عفويين كتير. اذا بتشوفي كل المنحوتات اللي بيعملوها شكلها للمره ما بكون هيدي مثل ما هلا بتشوفيهم بالفوتوغرافي وبالمجلات انه المره لازم تكون هيك الشيب تبعها. بتحسي انه لا عندهم اكثر المره كيف هي موجوده. بقى انا هيدا اللي بجسده برسماتي، انه بحس المره مثل ما هي موجوده. عم بحكي عن اول شيء كل المعاناه اللي انا مرقت فيها من وراء الدايتس اللي بعملهم، لانه نحن هلا اذا بتشوفي عنا شوي البادي ايمج منا كثير ظابطه، بحس حالي اكثر قريبه لهم. القصص العفويه اللي بيعملوها بلاقيها كثير حلوه. هلا انا عم بعمل بلان انه اروح اقعد شيء 6 أشهر هونيك ابرمها وشوف الكالتشر تبعولهم والعادات تبعولهم وشو بيعملوا، وحتى اكثر بطريقه اكثر، لانه ليكي لما تشوفي الكتب ولا بتشوفي هون المنحوتات مش لما مثل ما تعيشيهم. وجولة حول العالم مع موضوعين مختلفين بنشوفهم سوا. بدمج المواد المستصلحة والفن نجح فندق ألامبا بتايبي بتحويل النفايات المعاد تدويرها إلى مساحة تصميم أنيقة نكتشفها سوا. أشرطة الفينيل تحولت لستائر، طاولة مصنوعة من براميل النفط وغيرها من المفروشات والأثاث المصمم من قبل فنانين تايوانيين. منلاقيها بهالفندق المريح لبعيد كل البعد عن الفنادق التقليدية يلي بتفتقد لشخصية خاصة فيها. فندق ألامبا بتايبي بشكل مزيج من الفن المعاصر مع حث بيئي قوي وبالطبع خدمة جيدة. مؤخراً تم اختياره من قبل مجلة التصميم والبيبر كأحد أفضل الفنادق لرجال الأعمال. المواد المعاد تدويرها استعملت لخلق مساحة فريدة من نوعها بحسب المسؤول بالفندق دافني وو. 那主要就是包括环保，然后科技跟创意的部分，那就是希望透过这3个 DNA 把它融入到这个饭店的，不管软体也好，或者是硬体也好，都可以去带给客人在这个住宿体验上有一个比较跟一般不一样的这种住宿的一个体验的风格在。 بالإضافة لكون الفندق صديق للبيئة وبيتمتع بتصميم خلاق، الراحة هي معيار أساسي ما بتتجاهله الإدارة.我们饭店的设计的话，当时候是希望可以给客人一个很舒服自在的感觉，所以说我们可能除了用一些环保的素材之外，可能在家具的这个选择上，会看到有一些是比较好像回到家里的感觉。 بغرف النوم جميع وسائل الراحة مؤمنة، وهي لمسات صغيرة لتحسين الفندق من دون أحداث ضرر بالبيئة. 环保的部分的话，当然我们这个地方的话，其实在 Amber 很少会有看到地毯的部分，这个是我们算是一个比较特别的一个地方，那就是希望减少这个清洗地毯会用到的这个水或者是这些化学药剂的部分。那在包括还有像我们的这个用木炭堆叠起来做成的一面墙，那就是希望利用木炭的这个吸湿跟吸臭的这个功能。 然后把它做发挥，那同时也让它变成是一个艺术品的一部分。 بتصميمه الريادي بشكل أوتيل ألامبا مثال لظاهرة ابتعاد الكثير من الفنادق الآسيوية عن الشكل التجاري لشكل أكثر إبداعاً ومرحاً. والحرية عنوان عرض للأزياء بيتم تنظيمه احتفالاً بالذكرى ال50 لاستقلال الجزائر عن فرنسا وبشكل مزيج بين الحضارة الغربية والشرقية.
احتفالاً بالذكرى ال50 لاستقلال الجزائر عن فرنسا، بيتم تنظيم بفندق الأوراسي بالعاصمة الجزائرية عرض للأزياء بيتعاون فيه 9 مصممين فرنسيين وجزائريين تم اختيارهم من بين 35 مشترك عرضوا مواهبهم الإبداعية بليون بآذار الماضي. هالعرض يلي بيحمل عنوان النور والحرية تم الترويج له من الجمعية الفرنسية الجزائرية ومن وزارة الثقافة الجزائرية، وبيتم دمج فيه تصاميم تقليدية وحديثة بتأثير رون ألب من الثقافتين الغربية والشرقية. أحد المصممين ريم مينافي صاحب دار الأزياء مينوبا بالجزائر بتقول: Alors j'ai participé à ce défilé parce que j'ai bien aimé le concept, donc l'échange de deux cultures, la France et l'Algérie. Et c'est un peu l'esprit aussi de mon inspiration et de mon style. J'essaye d'être occidentale et en même temps tout en préservant un côté traditionnel et identitaire. Donc j'ai tout de suite répondu positivement à la proposition. Et puis à chaque fois que j'ai l'occasion de faire connaître notre culture et notre histoire à travers le costume, donc je ne rate pas, je participe. أما المصمم كريم سيفاوي يلي بيشتغل بين لبنان وفرنسا فبيقول: Montrer son travail, essayer de faire une collection au moins une fois par an. Et cette année, j'ai appelé ma collection Fusion. C'est un mélange de plusieurs influences que je mélange à ma sauce et ça donne ce résultat que vous allez voir. أما الرابح من بين هالمصممين فبيفوز بجائزة قيمتها 2000 يورو بالإضافة لالتقاط صور لبعض من تصاميمه. خلصت لليوم، لقانا الأسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشة تلفزيون مستقبل. باي.